Danelle, how are you? I'm well, thank you. And you? I'm well, thank you. Tell me, Danelle, you have contracted the coronavirus. Yeah. Okay. Tell me, how did it make you feel when you found out? How did you feel when you found out? What do we? I felt shocked because I wouldn't have thought that I would get the virus. Sure. And you did all the sanitizing, washing hands, Yes. social distancing. And then I just said to him, please my child, you can't give up. But he struggled to breathe heavily. So I told him, okay, Wednesday morning when you woke up, in the name of Jesus, you're going to be healed because of your faith and oxygen. Toe kon ek die verskil voel met die gebruik van oxygen. So wat ek kan sê, hoekom ek oorleef het, is as gevolg van oxygen en natuurlik die genade van bo. Tell me, how did you contract the virus? Do you know? Yes, through my mother. My mother was tested positive for the virus, and I had to take care of my parents because they couldn't do anything for themselves. Oh, sure. Okay. And tell me, what did you use when you contracted the virus? I used the oxygen products. Mrs. Davids and Mr. Davids, how are you? We're much better. Through the grace of God, much better. That's awesome. Thank you for coming out to us and to share your story about, how you contracted the virus. Tell me, Mrs. Davids, how did you contract the virus? We 4 girls in the office. So my HOD, she contracted. We're not quite sure how, but we assumed it was one of the staff at work, and we worked in the office, but we were distancing ourselves. And we used the kitchen. We used the same ladies, and it might have been through that. Yeah. Okay. And tell me, Mrs. Davids, what symptoms did you have when you contracted the coronavirus? It started with sinuses. I don't know if it was sinus, but I do have sinus and I do have a slight asthmatic. But then, I just felt like my nose was just blocked the whole time and my cheeks here on top was paining. So I assumed it was sinus and I used the sinus tablets. And I don't know if that helped a bit, but then it just got worse. But okay, I didn't show any symptoms with sore throat or fever, nothing whatsoever. Okay. And Mr. Davids, so obviously you contracted it from Mrs. Davids. And Yes. What was your symptoms when you... I have a flu. I have a flu only for 1 day. So the next day I go to work. When I come back from work, the night he told me to have the virus. Corona. Yeah. So we must go the Friday to the test us and he was positive. Okay. And how did you feel by then? What symptoms did you have? I have my lung was paining, it was like a flu thing. Did you breathe? The breathe was there, but just sore, my body was so Your back sore, was the sore. back was sore. Okay. And then what did you use when you found out that you contracted the virus? We use only the salt water, the cacao and the tea. We drink the Red Bull tea and The oxygen and the hot one. Okay. And I must say that tablets did tremendously well. Yeah, and even when I started, I was first skeptic. Then I told my mother, look here, what I'm going to do, I'm going to pray. We're going to pray over this tablet, we're going to use it and see what happens. I was a bit worried about my mom and my husband. Yes, But of course. yeah, I was really... And what happened when you started to use the capsules? How did you feel? There was quite a change. I felt much better. I could breathe. At first I was nauseous. I didn't want to eat. My husband told me, no, but you must have something in your stomach. So I said, no, I can't. I just didn't want to eat. When I eat, then it felt like I was going to the toilet. But then after using the tablets a day or two, then I could feel myself now. I was getting more hungrier. And then I started with eating, with using the tablets as it was told to me. And did you have any symptoms left by day 3? By day 3, there was still just a smoky smelling in my nose, that was all. But further than that, it was like breathing normal. I could inhale, I could exhale, not hurting myself, because at first I couldn't breathe in. Okay. So you felt your normal self by day 3? Yes. That's so great. Thank you, Mrs. David. Symptoms only lasted for how long? For 2 days? 3 days? 4 days? Yeah, say 4 days, yes.
And you were back to your normal self. I was back to my normal self. Eat. And I your eat a lot. And your lungs by day 2, 3, 4, when did you feel you're feeling fine? Just after 5 days it was better. Okay. So mevrou mentor, sê vir my, jy het ook die virus opgedoen? Ja, ik heb niet geweten. Ik heb net, en ik was bezeerd. Ja, ek moes praat. Ik heb dit opgestaan in ogen en net zo gezegd off balance. Ja, Ja, ik wil net omvallen. ja, Zo het gevoel dat ik moest die ogen opstaan. ja. Ja, en sê vir my, hoe oud is die mevrou 'n mentor? Ik is nou 80. Ja, dis is geseën nie? Dank je allemaal. Ik geloof, ik is daar ouderdom. Ja. En mevrou, mentor, sê vir my, hoe lank het die simptome aangehou wat u nou die virus het? Dat is toen, Hoeveel dae het dit gevat vir u om weer gesond te wees? die, Van die dag wat jy die virus opgedoen het, totdat jy nou goed gevoel het, hoeveel dae was dit? natuurlijk, die is dat was zo 3, zo tussen 2-3 dagen dat ik zo Gevoel het? afbeeldings gevoel heb. En zo. Okay. En dat is steeds gehad, ik heb die reuken van kost of zo, niks niet. Ik heb die de schaat voor kost niet. Ja. En die thuis van kost, die bij mij gaat pakken komen en alle tijd dan zei ik met mijn vader, ik was maar liever water drinken niet. Maar toen was mijn moeder en water zo. En toen ons moest nog wat na, dus het was die virus en niet goed. En toen gaan ze me nog voor die Vir die kapsule? tweede. Ja, vir die tweede Tweede toets. toets. Ja. Toen moet zij nog die, zoals op de ek gekomen in het Ja. hospitaal. En die tijd, dus verder kan ik niet alles Ek nog onthou nie. zo lekker En dit het vir u net 'n paar dae geneem om niks meer simptome te hê nie. Nee, na die tablets, Ja. ik na die tablets nog, ik ging naar die tablets en gaan prikken. Toen zei ik fijn. Oh, En toen ja. begon ik niet, toen vraag mami, ik spreek alle boegelen, maar ik zei maar ik is honger. Toen zei ik, zo gauw gaat hulle kom bij ons toe gaan. En dit was by die derde dag wat u toe sê u is honger. Ja, streng is honger en toen bel hulle vir my. Okay. Goeiemôre meneer Wynand, gaan dit? Kan glad nie klaar. Baie goed. Dis goed meneer Wynand. Meneer Wynand, ek het die virus opgedoen, die coronavirus. Ja, en sê vir my hoe het u dit opgedoen? My vrou het dit ergens by 'n shopping center opgetel, Cape. Want net na sy siek geword het, ek ook begin siek word na die toetsen. Goeiemôre mevrou Wynand, hoe gaan dit? Goedemorgen, ik ben baie bedankt jezelf. Okay, lekker koud nou. Ja, precies. Okay, mevrou Wynand, u het ook die virus opgedoen, die CO-VID-19. Mevrou, sê vir my hoe die gevoel toe u die virus opdoen. Ik was net bij een winkelcentrum geweest, met shopping gaan doen. En teruggekomen en zo 2 dagen na die dag in de morgen was ik zo begin kort asem. En ik verstaan het toen niet, ik dacht toen, ach, dat is helemaal bronchitis. Maar die volgende dag had ik het roos gehad en die kort asem. En mijn dochter insist dat ik moet gaan voor de toets. Ik heb gegaan en kom de toets terug, ik is positief. En ik heb gedacht, ik zal niet dat krijgen, nie. Want kom zo ik dan positief is. Want ik was met een maskerwinkel toe, ik heb mijn handen gesanitiseerd, ik heb alles gedaan. En ze heeft me en dit was rechtig een schok voor mij. Soos my dokter gesê het, ons was baie geskok geweest want ek het gedink is maar 'n gewone griep, want dit is nog griep tyd. Maar toe die results terugkom en sien dat ons positief is. En het gevoel my hele wêreld in mekaar gesit want ek het voordat ek die alle nuuskanale gekyk, hoeveel is infek, hoeveel mense het gesterf. So ek het die gevoel dit gaan met my nie gebeur nie. So dit was vir my normaal om te kyk. Maar nadat ek dit gesien het dat ek ook een van die geaffekteerdes is, het ook onmiddellik uit alle kanale afgeskakel, ek het depressief begin raak. Soos my dokter gesê het, ons was baie geskok geweest want ek het gedink is maar 'n gewone griep, want dit is nog griep tyd. Maar toe die results terugkom en sien dat ons positief is,
het gevoel met hele wêreld in mekaar gesit, want ek het voordat het ek die alle nuuskanale gekyk, hoeveel is infect, hoeveel mense het gesterf, so ek het die gevoel dit gaan met my gebeur. So dit was vir my normaal om te kyk. Maar nadat ek dit gesien het dat ek ook een van die geaffekteerdes is, het ek onmiddellik uit alle kanale geskakel, ek het depressief begin raak. Totdat ons beheer, soos my dokter gesê, vir ons introduce met hierdie pil, want ek het toe my vrou gesê, het hy nie vir jou 'n nommer gegee, want kan ek gou sê hoe ek gevoel voordat ek vir haar gesê, nadat ons die results gekry, toe ek begin siek word, my ewige koppyn, my rug het gepyn, my bene het gepyn. Ek het nie geweet, die 2 mis, at least 2 ure kon ons het geslaap, het ek geslaap per nacht, want ek was te bang. En die toebors, dit was die eerste, want ek kry nooit toebors nie, en dit het gelyk of iemand my bors, my longe teen elkaar druk. Dit was ergens. Toe my vrou bel, oxygen het minder as 'n uur gevat om die medikasie af te lewer met aanwysing om dit te gebruik. Ons het onmiddellik begin gebruik. En nou word overlaat. Onmiddellik kon ek, na die eerste dag, kon ek die verskil voel. My koppyn het minder geraak, my rugpyn het minder geraak, my been het glad nie meer gepyn. Nog my bors was nog 'n bietjie toe gewees. En my bene het verskriklik gepyn. Dit het gepyn in my bene tot in die borbene. En ek kon nie in die nag slaap nie as gevolg van die pyn. En het toe die pille begin gebruik, ek het nog die aand so 'n bietjie pyn gehad, maar die volgende dag toe ek heeltemal, dus die bene, die pynbene nie meer. So gou nie. So gou. En dit is alles net om genoeg suurstof aan die liggaam te kry. Ja. Ja. En hoe het jy gevoel daarna, mevrou? Well, ek het elke dag beter gevoel, seker na die 2de, 3de dag het ek heeltemal gesond. I was very sick. Yes. I was. How did you feel? What symptoms did you have when you got the virus? What did you feel? I got cough. I think I got asthma. Then I had fever and 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 how did you feel when you had all these symptoms? I didn't feel good. I felt very bad. It was like sickness got into my body. Then it's busy, like, how can I say? It's like busy, like a guy that's going to pass on, like it's that sore. Like every time when I lay down, then the symptoms come into me. Then I cough and then my head pains. It felt very, very, very bad. Thank you, Kainam. So, Mrs. Amos, you have contracted the virus. Yes, right? yes. And as you were telling us, he contracted it from you. He contracted Okay, from me. so how did you contract the virus? I contracted it from work. One of my colleagues, she let us know the Thursday that she's positive, and then we had to test ourselves. But obviously, being a believer, it's like, no man, I'm the daughter of the Most High, I'm the daughter of a king, I won't contract this virus. But yet, when I got the results, actually the 1st of May, when I went for the test, I started crying because I felt that what's going to happen, because the media gives you this negativity of this virus, you're going to die if you get the virus, that is just it. And when I got the news, it was like, wow, really? And then that Saturday when I got the news, he got ill. He had this fever, he was laying on the couch, he wanted his warm water bottle and all of that. And then I knew for a fact, if his dad is going to take him, he's going to get the results, he's going to be positive because he's asthmatic. And that made me fearful because I know it's a respiratory, it touches them very fast. Yeah. And I started praying and started anointed myself and all of that. But the first week passed. It wasn't that bad, but that specific Saturday when Sonia let us know, listen,
my sister-in-law started, gave us this information about this tablet, and then I just said, no man, God, I'm a believer, so I'm not going to do this tablet. And what was that tablet? Oxygen. Okay. And then Sonia sent us the pic and all of that. And then I said because the Saturday, he wanted to give up. Okay. He was sitting on the couch, literally couldn't breathe. Yeah. He couldn't breathe at all. Yes. And then And this was before you started the oxygen. No, this is before we started the tablet. oxygen tablets. That is the specific Saturday Yes. that Sonia let us know about the tablet. Yes. That specific Saturday. And then I just said to him, please my child, you can't give up. But he struggled to breathe heavily. And then the Saturday went past the whole night. We worshipped. But still, he still couldn't breathe. And then the Sunday morning when I woke up, I phoned Venetia immediately and said, but this is the problem we have. And Sonia gave us the information, so please, what can we do? Because I need help for my son. I'm okay now because it's my second week already, but he wanted to give up. He couldn't breathe. And so I think her son brought it this Sunday afternoon, 2 o'clock. I will never forget the time, 2 o'clock we started it. Yes. The evening we started it again. So the Monday he was better, but he still had that breathing problem. He still had that coughing problem. He still had a lot of phlegm. So he still asked me, Mommy, now when is this tablet going to work? Because you promised me it's going to work. So I said, but I'm just saying what the auntie said. So, but we must also believe. And then the Tuesday morning when he woke up, still a little bit of phlegm, cough. Then he threw it up. And then he got despondent because the auntie then told me, no, it's going to be 2 days. And this is now the second day, so when? So I told him, okay, Wednesday morning when you woke up, in the name of Jesus, you're going to be healed because of your faith and oxygen. That's two stuff that's going to heal you. And Wednesday morning when he woke up, he never had phlegm, never had a cough, everything was gone. Hi Dean, how are you? I'm good, and you? I'm well, thank you. Oh ja, jy wil verkieslik Afrikaans. Ja, praat. dis Dis kom goed maar so, Dean. makliker. Dean, ek wil net vir jou vra, jy het toe die COVID-19 virus opgedoen, né? Ja. Sê vir my, hoe het jy dit opgedoen? Okay, my ma was mos positief getoets en my pa was 2 dae nadat sy haar uitslag gekry het ook positief getoets. Okay. Toe was ek en my suster in die huis om na hulle om te sien, omdat ons gesien het hoe siek hulle geraak het. En dit is die enigste manier hoe ons het kon opgetel het is hoe ons hulle gehelp het. Soos koffietjies aandra, teetjies maak, pulle aandra, dit is die way hoe ons het gekry het. Okay. So even though as ek myself, ek het ge-isolate van hulle af, maar dit het nie gehelp omdat dit wat ek vir hulle moes gedoen het. So it was bound to happen. Okay. So sê vir my Dean, toe jy die virus opdoen, wat was jou symptome? My symptome was met die sense of taste en smell was weg. Daar was niks van daar nie. Dan het ek het die sinus wat ek het gevoel, hoe sinus hoe en dit het 'n permanente brand in my neus gehad. En dan lei dit na die hoofpyn toe. Okay. Maar nie dat swaar, het was 'n ligte hoofpyn, maar dit is irriterend. Ja, sure. En sê vir my, Dean, wat het jy toe gebruik wat jy nou die virus opgedoen het? Voor oxygen het ek gedrink Effevloem, die prijstablet. Dan het my so 1 panade per dag, soos hulle maar gesê, ek kan nie ibuprofen drink nie. En dit het gehelp, maar nie soos oxygen gehelp. En hoeveel aanbeveel om die oxygen te gebruik? Sonia wat nou die was. Okay, sê vir my, hoe het jy gevoel wat jy die oxygen toe begin gebruik? Toe ek die oxygen begin gebruik het, toe was dit mos nou my neusbrand, my smaak en my reuk was weg. En toe ek dag nommer 1 die oxygenpille begin gebruik het, dit was die donderdag aand, want ons het nog nie die woensdag was, toe kon hulle nog nie die lewe nie, toe kom al my swaarheid. Toe het ek die 3 pille, die mega oxygen gedrink. Die vrydagoggend, toe kan ek aan my kleine bietjie proe van my koffie en ek kon hom toe klein bietjie ry.
Maar hy was nog nie heeltemal daar nie. En die Saterdag, toe begin gaan die brandgevoel weg in my neus. Die hoofpyn begin bedaar. En my reuk is toe, sê 90% terug, hy raak nog so weg hier en daar. En my smaak is ook terug, maar die Sondag, toe ek heeltemal, toe voel ek al gesond al. As net ek kon net nog nie uitkom nie. Want dit is basis 3 dae van 3 dae, oxygenprodukte 3 dae. Gebruik het om die van die simptome ontslaan te raak. Yes. Net 3 dae, want Danielle het seker 'n bietjie langer as ek gevat, want sy het nogal plat gelê dag nommer 1. Maar ek was daarmee so, ja, ek was daarmee so siek soos sy gewees, maar net die feit dat ek kon proe nie, was 'n bietjie irriterend. Maar dis baie dankie en sê vir my, so jy dink dan om vir anders te sê dat daar is hulp. Ja, definitief. Okay. En by die werk ook het hulle nou, so toe ek terug gaan werk, toe vra hulle my wat het ek gebruik het. Sê ek vir hulle, gaan net op die site, oxygen products, het sal vir alles verduidelik. En daar was nou weer 'n geval by ons werk, hulle het ons woensdag toegemaak. Maar die ou nog nie vir my gekontak en ek het nog nie hy het nie sy nommer van my gegee nie. Want hy het ook nie geweet hy is positief totdat nou die dag toe. Ja. Jean, ek sê vir jou baie dankie dat jy jou storie met ons gedeel het. En maar goed vir jou sien met goeie gesondheid. Baie dankie, ek moet vir Gary en vir Oxygen Products baie dankie sê. Dis 'n plesier. Ek het dan nog my 2 ouers na die hele besigheid. Ek het nog my 2 ouers.